Et salut tout le monde, c'est Cyril. Salut à tous. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec un nouveau jeu, une nouvelle petite épopée sur du jeu indé. Ça faisait pas tellement longtemps depuis AR, mais on est reparti avec cette fois-ci donc The First Tree, un jeu créé par monsieur David Wehle. Eh bien, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça m'a paru assez mignon, assez bucolique, assez poétique encore une fois. Alors, petit tour par les options, les sous-titres, on va les mettre, le mode commentaire, pas pour l'instant. Je ferai peut-être après inverser les sensibilités de la souris. La souris. On est sur console, l'ami. Euh... Allez, nouvelle partie. Sans plus attendre. Bon, le jeu est traduit au moins en français, donc c'est sympa. Nous allons incarner ce petit renard avec le gros museau. Are you awake? I thought I heard you get up. Ah, une renarde. Yeah, Très bien, déplacer I'm la awake. renarde. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know, it seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes, I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Ok, d'accord. Donc on a deux personnes qui parlent, donc avec un homme qui raconte son rêve à sa femme visiblement, en lui partageant ses insomnies. Donc, j'étais en train de le faire un peu en contrôle parce que j'ai pas fait gaffe quand la manette est apparue tout à l'heure. Donc là on marche, là on court. C'est assez simple, il suffit d'une pression sur la touche. Où doit-on aller ? Ah, alors attends. Ok, je peux faire un double saut. Là, comme ça, je fais un saut normal. Et comme ça, je peux faire un double saut. Ok, donc là-bas, il n'y a rien. On y est allé. J'imagine qu'il va falloir aller là où il y a le tronc d'arbre. Voilà. Très bien. Ça a l'air assez vaste. C'est assez joli. Il y a un petit style. On va se balader.
Ok, donc pas grand chose ici. Pour l'instant, pas vraiment d'ambiance sonore. Enfin si, mais je veux dire, il n'y a pas de musique, on entend juste le bruit du vent. Pas mal l'éclairage, pas dégueulasse. Alors, on a deux oiseaux qui volent au-dessus de nous. Nous ne sommes donc pas seuls. Ah. Oh. Alors attends. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Il est mort, je suis censé faire quoi? Je vais le prendre avec quoi? Non, il est foutu. Merde. Ça commence mal, She dis donc. couldn't stay though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. D'accord, donc elle a trois petits et il y en a un qui est foutu, donc on cherche les deux autres. The first tree, le premier arbre. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. C'est beau! Je suis conquis pour l'instant. Donc on voit plusieurs points de lumière dans le décor. Très bien. Il y a un truc là-bas par exemple qui brille au fond. Oh attends. On va aller là-bas plus proche d'abord. Alors attends. Oh putain. Ok, alors attendez. On va procéder de droite à gauche. On va aller voir là-bas le gros truc qui brille. Ça m'intrigue. Truc rose ici, qu'est-ce que c'est? Des jeux. Des jeux pour enfants. Ici. Je peux pas... Je regardais tout à l'heure, je peux pas baisser une table d'école. Oh, il y a un truc avec... Il y a un truc avec un enfant, hein, sûrement qui s'est passé dans la vie du narrateur. Je parle peut-être trop fort, mais bon, je peux pas baisser le son de la musique et il est assez fort. Donc je m'entends limite même pas parler. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made.
I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friend had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Ok, sympa. Les couleurs sont très bien choisies, hein. Le blanc de la neige avec un peu des nuances de bleu, violet, rose. Très mélancolique. Il y a même les pas dans la neige de notre petit renardeau. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he Alors, like a un petit train lumberjack? en bois, That's one way parce of qu'il était putting it. bûcheron. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Petit tourniquet. Oh, le triple tourniquet! Prenons un peu de hauteur. Alors ici on a graphique, la lettre... ah non, c'est des masques de lapin et de chat, j'ai envie de dire. Pomme, machin. Une horloge. Donc ouais, un enfant qui apprend des trucs, qui apprend à lire l'heure. Vu qu'il y a une grosse ambiance sonore, je me la ferme un peu, hein, je vais pas beaucoup parler. Je vous laisse profiter. Alors là-bas, il y a une petite phase de plateforme, visiblement on peut monter, tac 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 tac, ok. Donc on va aller prendre le machin qui est là-bas au fond. Un nouvel item, un nouveau souvenir. Usually those kids would leave me alone, but somehow they Un could tell tank. I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell,
Didn't Ah bah tell voilà me le what Jimmy- vrai gros temple. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The Ah, sad thing is that je vais sortir en I've pretty mort, much alors. forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Un petit canard. Bien. Bon, visiblement, c'est tout ce qu'on pouvait avoir par ici et il faut aller maintenant là-bas. Oh merde. Énorme. Bon, la physique du renard est pas exceptionnelle, vous l'aurez remarqué, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Je sais pas combien coûte le jeu, je sais que je l'ai eu dans les avant-dernières soldes sur le Microsoft Store à 3 €. On va marquer un but! Oh non, on me dit pas qu'on a oublié un truc là-bas. Et merde. Bon, on y va. On fait l'aller-retour. Ouais. Ouais, vas-y. Bon. On va faire le tour par là-bas. On est plus proche. Ça évitera de faire tout l'aller-retour quand même. Je regarde s'il n'y a rien derrière dans le doute. Ah bah tiens. Le bus scolaire. The older I got, the more I withdrew. I asked Voilà, myself, qu'est-ce que c'est que ça? why talk to Un anybody dessin. anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Drapeau américain. Les médailles. Encore plusieurs trucs à choper en bas. En haut, là-bas, visiblement tout est fait. Alors attention. Faut pas se louper. Oh, magnifique.
gros camion. D'accord, tout ça en affaire. On voit rien qui brille. Ah! Je voulais le bouffer! Ah! J'ai eu le succès Catch Your First Bunny. Attrapez votre premier lapin, j'ai pas vraiment chopé. J'aurais voulu le choper plus que ça. Il faut bien manger, dis donc. Bon bah écoutez, on considère que tout est fait dans cette zone. Hein. J'ai plus vu de trucs qui brillaient. Le chemin nous dit c'est par là. Ah, petit chargement. Oh! Ah super ouais. Magnifique. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ah merde. Alors, comment qu'on monte? Non, évidemment, je suis bien trop loin ici. Oh oui, magnifique. Ok, on peut encore monter tout là-bas. Là-bas, ça doit être un cul-de-sac. Donc... qu'est-ce que c'est que ce truc? Des papillons. Oh putain! D'accord, bon. Ça m'a fait sauter plus haut, je m'y attendais pas. Oh, ok, ça me permet d'aller un peu plus haut. Une voiture de police, donc il a sûrement fait des conneries, il s'est fait arrêter. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were
and how they had come all the way out to my house for nothing. Des clés. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a Est-ce while. que c'est lui? The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely Faut y interesting. aller, hein. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. Ah non, ici on est bloqué. Ok. But all good things have endings. Je commence à y croire. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us send a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. C'est quoi ça? Allez. On va remonter en haut. Wouh! Allez, comme d'habitude, on va à un côté et on va jusque l'autre côté. After he drove me home from the police station, I blew up at Des him, cassettes audio. saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Ok. Mais avec ça, je peux pas encore aller là. Le grondement de l'eau de la cascade est bien fait aussi dans le casque.
Ah, merde. Il y a eu un bug. J'ai cru qu'il y avait de la texture. Alors là, à quoi ça servait de prendre les papillons ici? D'autant qu'on a plusieurs dans le niveau. Il y a bien des trucs à aller choper là-bas en haut. Ça me perturbe. Est-ce qu'il faudrait pas choper les 3 papillons? Mais non, parce que... Ah, attends. Peut-être qu'il faut choper tous les papillons. Parce qu'en fait, dès que j'appuie sur la touche de saut, il n'y a pas moyen, les papillons ils se barrent. Donc, ce que je vais faire, c'est... ça. Là je saute, je chope les papillons, mais je ne fais pas de double saut, comme ça je les ai. Là je chope ceux-là. Ah putain, c'est ça. On va pouvoir faire le méga saut de la mort. Celui-là par contre, ah voilà. Très bien. Voilà, normalement, ça me paraît un peu plus bas ici. Attention. Oh putain, mais non, c'est un fail total, putain. Mais pourquoi? C'était ridicule. Putain. Chier ça. On va retenter. J'ai même pas eu l'impression que ça avait fait sauter réellement plus haut en fait. Voilà. Alors, donc là, ça nous en fait 3 x 3 de 9. Est-ce qu'il y en aurait plus? Là-bas, dans tous les cas, je devrais y aller. Je regarde vite fait ici, mais il me semble pas. On n'a rien vu de violet dans le coin. Non, il n'y a rien. Oh! Ouais, ça on l'avait vu. Bon, on va avoir tenté le saut, hein, mais sans y croire réellement. À partir de là, peut-être? Non, c'est mort. Aucune chance. Ah. Alors attends, j'ai l'impression que celui là-bas il a réapparu. Non. Il y a la lumière violette mais pas les papillons. Bon bah... on retente donc.
putain, non, c'est mort. Je suis allé au max. Putain, comment on fait? En sautant depuis là-bas, ça me paraît tellement improbable. On va tenter, mais... Si vraiment on peut pas, ça veut dire qu'on peut pas. Même si normalement, eh bien, on doit pouvoir. Alors, attends. Monter là-dessus et sauter depuis là, j'y crois pas, c'est beaucoup trop loin. Est-ce que, ouais, je sais pas, en prenant de l'élan ici, comme ça, tu vois, je monte, tac, tac, et puis alors... Impossible. Ok, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ok. Alors attends, faut sûrement les reprendre, je vois, pour le... Il y a un gros mur là-bas. On va reprendre les trois, je suis obligé de prendre celui-là avec la fin. Me dites pas qu'ici ça va passer. Mais non! Oh putain, c'est... Oh là 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 là. Il n'y avait même pas besoin d'un truc violet. Et tout ça pour deux trucs... Ah bah. Succès, récupérer 50 étoiles. Ok. Eh ben... Fallait juste profiter des bugs du jeu, en fait. Pas des bugs. Ça doit être prévu pour, on va dire. Mais bon, comment tu veux voir ça? À moins d'essayer, vous voyez, c'est complètement raide ici, j'y arrive pas. C'est complètement raide ici, il n'y a aucune raison que j'y arrive. Sauf que oui, en bourrinant la touche de saut, là, ça marche. Ok, ok. On voit très bien, on n'aura pas manqué les 2 étoiles. Par contre, pour le mur là-bas, c'est sûr qu'il faut les papillons. Allez, on est go. Quittons cet endroit diabolique. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time.
mais non! Putain, mais pourquoi ça n'a pas marché? Vas-y, ah, casse les couilles. Oh là là. J'ai bien vu, donc c'était bien ça, ça mettait les 3 papillons plus le double saut. Ce que j'ai effectivement fait. Ah, fait chier, allez se retaper les trucs là. Ah, je couperai sûrement au montage hein, s'il faut plusieurs tentatives. J'ai failli me foirer. Oui, oui, putain. Ouh. Et attention. Wow. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Ok. Oh, c'est bleu. C'est bleu et c'est grand. Il y a des trucs, hein. Putain, c'est immense. What? Putain, mais c'est trop grand. C'est carrément trop grand en fait.
we were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Non, mais non, putain, on voit rien. Ça vient d'où ce bruit? C'est là-dedans, la grotte? On voit pas grand-chose. J'imagine que c'est là. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors là, pas compris. C'est tout ici, faut repartir. Et on revient ici. Ok. On a trouvé un truc secret là, mais alors à quoi ça correspond? Bonne question.
My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Alors là,
Est-ce que c'est ce qui a permis de dégager les ronces éventuellement tout à l'heure qu'on voyait qui nous bloquaient le chemin? On a entendu comme un bruit de... Enfin, je sais même pas, de bruit de racines. Si tant est que les racines font du bruit. Oh. Je vois pas d'indicateur de lumière dans le ciel. Oh, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une maison? Ah ouais. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. À mon avis, c'est ça, hein, c'était les ronces. Ouais, c'était bien ça. Mais là-bas, on a zappé un truc du coup ou pas? Je pense pas. Hein. Oh, allô? The perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Oh putain. Ça n'a pas de sens. Non. Remontez ça. Putain, mais fais ton double saut. Merde. Il y a un bug ici, il saute tout seul. Bien. Beau aussi, là.
C'est beau, mais c'est loin. C'est loin, mais c'est beau. Ça peut déjà être la fin. Hein. Peut-être une dernière zone. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Ok, donc il se recouche. Est-ce qu'on monte tout là-bas en haut? J'ai envie de dire non. Quand même pas. Bon, évidemment, le chemin c'est là-bas. On va quand même regarder ici. En plus, il n'y a rien qui brille. On verrait s'il y avait des pièces et tout. Je pense vraiment qu'il n'y a rien. Parce que du coup, on a vu que 2 bébés, hein, Renardo. Quand on en a vu un, il a dit qu'il en restait 2. Oula. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Ah, c'est elle qui va raconter son histoire maintenant. You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who
made lots of origami birds, and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse, and at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly, and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Elle l'a empêché de se rendormir, ça valait le coup. Oh. Alors les Bambis, c'est peut-être eux qui ont pris soin de notre gosse, non? Il est tout mignon. Ah, le gros fuseau. Dessert. Une bien bonne tête. Splendide. Ils prennent leur bain.
Phase de plateforme. Bien. Ouais, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Je sais pas où on en est, ça fait 1h15. Ah, on est revenu dans ce monde-là, dis. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded into the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Oh putain. Oh, on a eu du bol. Je pense même pas en avoir raté des petits trucs comme ça. Peut-être dans les... quand il y en avait des planqués dans les roches et tout, là, mais autrement... Ça a l'air de servir à rien, hein, mais on va dire c'est juste pour mettre un peu de challenge. On récupère toutes les pièces. Ah! Ton extension. Alors là, par contre... Mais si qu'on peut, mais si qu'on peut, mais si qu'on peut. At the end of high school, I felt something I reparti hadn't pour les felt récits, in du a coup. long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza. Putain, There's merde! thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture. And he also said, Mais putain, light pourquoi is il the fait real pas son double composer of saut à space. con? I like to think these glints of light, like not finding a job, or even a dans strange tous les dream cas, ça about a va pas. fox, Allez, fuck. are something I should be Oh, merde. thankful for. Even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Pour remonter sans trop se faire chier par là, en fait. Allez, cours.
toujours pas. Est-ce seulement possible? De l'autre côté, peut-être? Ça peut être ici. Oh, toujours pas non plus. Va te faire mettre. Oh là là, il saute pas. Saloperie. Bon, tant pis. Tant pis pour celle-là, je vais pas m'emmerder plus longtemps. On continue. On trace notre route. Le premier arbre, où est-il donc? Il y a une maison là-bas. Les zones sont immenses. Hein. Et comme c'est beau là. Des fleurs hercellence. Mais c'est qu'il y a du challenge, c'est que ça se complique. Il va falloir les papillons, quoi. Ici, il a l'air de rien avoir du tout. Ah, si, il y a des trucs là-bas en haut. Encore un camion. Casse pas les couilles. Bon, j'imagine que par là c'est hors map quand même, non? Ah bah non. Carrément pas. Il y a bien quelque chose. Ah, ok, c'est bon. Ok, c'est par là. Alors attends, on va prendre ça. Oui, pas que c'est un truc qui brille tout là-bas au fond. Hein. Oh putain, je crois que si. Bon. Bah, on va essayer de faire ça vite fait.
Ah putain, c'est le fameux truc qu'on n'arrive pas à monter tout à l'heure. Ok, par là on peut. Pas chercher compliqué, hein. La logique c'est exploite les trucs pas logiques. My dad was super supportive with my college plans. Un journal. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Stop. Si le renard avait pu aller un petit peu plus vite, ça aurait pas été de refus. Mais bon, c'est un jeu dans lequel on prend notre temps, on n'est pas pressé. Petit jeu très tranquille de l'après-midi. Ah, bah est-ce que c'est le... Est-ce que c'est l'arbre final qu'on voit là? J'imagine que oui, c'est du gros arbre ça. Oh. Ouais, tous les petits malheureusement... In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us?
J'avance, There was j'avance. a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. Pile 90 minutes, dis donc. Alors, attends, putain. Je vois pas, j'ai le compteur de mixeur sur le truc, je vois pas la phrase. Le premier arbre se réveilla. Alors, le premier arbre se réveilla. Il demanda gentiment à la renarde s'il y avait un dernier message qu'elle souhaitait laisser à ses enfants. Elle répondit. Elle répondit. Je vais mettre. Aimer. Vivez. Pour ne rien regretter. Paraît bien. La musique est superbe. La musique est Guess the dream superbe. was over, Les dublages sont but I très have bien. no idea. It was only a dream, a distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Et bien voilà. Nous en avons fini avec The First Tree. Non, j'ai bien aimé, c'est une belle petite expérience. Je m'attendais à un jeu moins...
un thème un peu moins déprimant, mais, euh, mais ça fait son effet. Ah, c'est pas fini, 6 mois plus tard. Je peux bouger ou pas? Non. Alors on est dans la maison. Ah, alors attends, surprise, là je peux bouger, j'incarne donc Joseph. Ou Rachel, mais je pense que c'est plutôt Joseph. Euh, je sais faire quelque chose. Allez, viens. Allumer la putain de lumière déjà, ce serait bien. Il offre quoi? AK? AFK? On voit rien, putain. J'en ai quand. Attends. Je peux pas augmenter la. Je vais être obligé de regarder sur la tablette parce que la luminosité de ma télé est pas assez forte. Ok, putain, au hasard. Et là d'un coup ça devient un gros jeu d'horreur, gros jumpscare et tout. Ah, un berceau. Un lapin. C'est notre chambre, c'est là d'où on vient. Salle de bain. Ouais, le problème c'est que je vois tellement rien. Attends, est-ce que je peux augmenter la putain de luminosité de ma télé? Oui. Voilà, c'est pas du tout naturel, mais on va dire que ça ira mieux. Enfin, je vois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ok. Ok, faut sortir. C'est bien Rachel qui dort. On a ouvert toute la baraque alors que la porte était là, quoi. C'est très joli.
Alors là maintenant je cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je m'y attendais pas. Ciel est superbe. Je peux pas passer là. Ici on est bloqué. L'échelle. Alors là... Ah. Ok, on retrouve la tente. Il y a une clôture donc on voit rien. Alors là, quel est le but de tout ça? Je ne comprends pas. Oh! C'est le daron. Frigo fait bien du bruit. Bah je sais pas les gars, je comprends pas, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc du coup, on va s'arrêter là-dessus. À part cette phase incompréhensible qu'on te largue comme ça, on te dit 6 mois plus tard, oui très bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi au moins un truc quoi. Là tu me largues dans le machin, je peux aller là-bas, il y a la tente et tout, mais je peux rien y faire quoi. Ou alors j'ai loupé un chemin, j'en sais rien, mais c'est pas clair cette histoire. Là, il me laisse pas y aller. Ah, d'accord.
d'accord, tac tac tac. Ah putain, d'accord, ok. Fallait appuyer sur B. Fallait appuyer sur B devant la tente, les gars. Et du coup, il va redormir dans sa tente, c'est ça? Ah putain. Alors là, attention, attention. Bon, c'est un truc à la con. Fallait appuyer sur la touche d'interaction pour rentrer dans la tente, dis donc. J'y aurais pas pensé. J'étais plutôt en train de chercher une touche pour m'abaisser. C'est bien joli, encore une fois. Ça valait le coup. C'est là qu'il nous dit, je devais aller au sommet de la plus haute montagne. Non! Ah, va prendre un coup. Oh, on trouve les papillons. Je peux faire un gros saut? Non, c'est pas vrai. Il va s'arrêter ce renard ou... Ah. Attention au copyright. On retrouve l'arbre. What is this? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ça se finit bien. Et là, c'est 3 renardeaux. Ça me ferait presque verser une larme, dis donc. Ouais, une émouvante expérience, c'était très bien. Vraiment pour... Bon, ça vaut pas forcément le coup de la refaire une fois que vous l'avez vu comme ça en let's play, mais voilà. Non, c'était cool. Bon, bah, j'imagine que le... Et en plus, c'est lui, sa femme.
C'est lui et sa femme ou sa copine qui ont fait les doublages. Donc oui, j'imagine bien qu'il avait aussi ce message personnel à faire passer. Très bien. C'était très bien. Bon, il y a les phases de plateforme qui sont un peu chiantes. Il y a les phases, les niveaux, c'est fait qu'Unity. Les niveaux sont un peu trop grands. On voit, il y a beaucoup d'endroits où quand on cherche les souvenirs là pour déterrer les items, et parfois on fait des allers-retours comme ça. C'est tellement grand, on va pas super vite, du coup c'est un peu long. Mais voilà, bon, c'est pour gonfler un peu la durée de vie. On est à moins de 2 heures en tout. Et encore, j'ai perdu du temps parce que je ne pouvais pas rentrer dans la tente. Souhaitez-vous envoyer votre déclaration à Firstly vers une base de données en ligne pour repérer nos autres joueurs de façon aléatoire? Veuillez utiliser l'anglais si possible. Bah oui, bah tant pis. Ils verront du français. Ce serait bien, ce serait sympa de prévenir avant. Allez, salut à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Même s'il y a quelques parties un peu molles, j'espère que vous aurez apprécié le côté artistique, la musique, le message qui est passé par le jeu. A très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Et bonne conférence PlayStation 5 ce soir. Ciao. Enfin, d'ici à ce que je mette la vidéo, ce sera sûrement passé.